The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions, and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. כל פסיכיאטר נשבע לפעול על פי קוד התנהגות מוסרי, לפעול מעל הכל לטובת מטופליו. אבל מכל מקצועות הרפואה, לפסיכיאטריה ישנו העבר הגרוע ביותר בכל הקשור להונאה ולניצול לרעה. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least $500,000 a year fraudulently and get away with it in psychiatry. Now, I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half. And by and large, they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. הטעויות ותביעות הביטוח הכוזבות שלהם כה מקובלות בקרבם, עד שלחוקרי חברות הביטוח יש ביטויי שפת רחוב לזה, כמו מה העניינים ולחיצת יד ששווה $100. $100 handshake is when usually a patient is institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say, hello, I'm Dr. So-and-so, I'm taking care of your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. כל שנה, התעשייה הפסיכיאטרית בארצות הברית מרמה את הביטוח הממשלתי והפרטי ב$40 מיליארד, תוך כדי כך שהיא משתמשת בכל האמצעים האפשריים להונות את הציבור. There were some advertisements, very seductive advertisements for people wanting to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their insurance carrier was billed tremendous amounts of money for something that was unnecessary. השקרים שלהם התפשטו ועברו לבתי המשפט, ושם כעדים מומחים המקבלים תשלום עבור העדות שלהם, הם יאמרו כל דבר על מנת לגרוף כסף. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. These psychiatrists on one hand will tell the public that suicide can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented. And then once you show his prior inconsistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you because you just lied to us. בנוסף לחמדנות, הרמאות ותאוות הבצע, הם מבצעים פשעי מין. למרות שהם מונים רק 6% מכלל הרופאים בארצות הברית, הפסיכיאטרים בארצות הברית מבצעים שליש מעבירות המין שמבצעים רופאים. It has happened so often that by the mid-80s, the insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist
has a patient, a female patient, and abuse them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments, and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. באופן טרגי מאוד, פשעי המין שלהם מכוונים נגד ילדים. מקרה לדוגמה, דוקטור מרקהאם ברי. על פני השטח, חבר מכובד בקהילה שלו, אך כל זה התנפץ כאשר נעצר בעוון התעללות מינית בילד. מסעיות העמיסו חומר פורנוגרפי על ילדים שהוחרם מביתו, והחקירה שבאה לאחר מכן חשפה התעללות מינית שביצע במטופליו, ילדים בני 7 עד 17. הוא צילם אותם וביצע בהם מעשה סדום. כל זה חלק ממה שהמדינה מכנה ההרפתקאות המיניות הנפתלות והחבויות של ברי בילדים ב50 השנים האחרונות. זה לא מקרה בודד, זהו האופי האפל והחבוי של המשתייכים למקצוע הזה. בכל עיר, בכל מחוז, בכל מדינה תמצא פסיכיאטרים שמבצעים אונס, ניצול מיני, רצח והונאה. וכפי שתיווכח, אמינותה של הפסיכיאטריה כולה תלויה במעשה ההונאה הגדול מכולם,